Write down the turnover ratios. Turnover ratios. Did you write the topic turnover ratios? Right. Under that. Turnover ratios. Okay, now I will give the note in that period of time. I did not want to say the I did not want to start with turnover ratio, but I'll start it that way. Turnover ratios show the performance. Turnover ratios show the performance in day-to-day operations of a business. Day-to-day operations of a business. Under that, we will start with stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Show the calculation. Stock turnover ratio equals cost of sales divided by average stock. Just calculate this. Can I business sector calculate that? What is the stock turnover ratio? How many times? 4.8. Is it 4.8 times? Yes, 4.8 times. Right. Either 4.8 times. Now then you can write using the stock turnover ratio. Using the stock turnover ratio. Using the stock turnover ratio. Stock resident period. Stock residence period. Stock residence period can be calculated. Stock residence period can be calculated. The stock residence period equals stock residence period equals working days per year divided by stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Working days per year divided by stock turnover ratio. How many days? The company works how many days? 360 days. Auto one එක ගන්න බෑ ගන්න කියලා බලන්න කෙනෙක් ගන්න. 360 days. Divided by 3.8. 4.8. Yeah, how many days? 77 days. 75 days. 75 days. You can take a set of stock in the house. 75. You can get a high valuable item in the back. Maybe vehicle, furniture, or something. Next.
Then write debtors turnover ratio. ratio. Debtors turnover ratio. Then credit sales divided by average debtors. Credit sales divided by average debtors. Can the credit sales here? 2000. Average debtors is 200. Average debtors is 200. How do then the this year the is it 10 times? Yes, right? It's 10 times. What is that? What is the 10 times? Debtors turnover ratio. So debtors la sales වෙනවා කී සැරයක්ද? 10 සැරයක් නේ. Get it? Using debtors turnover ratio, debtors collection period can be calculated. Debtors collection period can be calculated. And then debtors collection period equals debtors collection period equals number of working days per year divided by debtors turnover ratio. Number of working days per year divided by debtors turnover ratio. 360 බෙදන්න 10 එන්නේ 36 days. 36 days. Again අපි debtors වලට සල්ලි ගෙවන්න කොච්චර කාල දෙනවද? 36 days. හරිද? Then take creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio. Credit purchases divided by average creditors. Credit purchases divided by average creditors. මේක average creditors ලා ගන්න opening closing creditors ලාගේ average එක මේකේ average කරන්න 750 divided by 2 is 375. 375 නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ credit purchases තියලා නැහැ නේ. නැත්නම් හොයන්න ඕනේ. How to find? ඔයාලා දන්නවා opening stock එකට plus purchases minus closing stock එක තමයි අපි cost of sales කියන්නේ. මේ टेस्ट එකේ හැටියට opening stock එකක් තියෙනවා 300. Closing stock එකක් තියෙනවා 200. Cost of sales තියෙනවා 1200. එහෙනම් අපිට purchases හරියට අන්න ඒක හොයන්න. 1200 plus 200 minus 300 is 1100. Is it 3 times? 2.8. 2.9.
0.9 times. Okay. Then write using creditor's settlement period. Sorry, using creditor's turnover ratio. Using creditor's turnover ratio. Creditor's settlement period can be calculated. Creditor's settlement period. Creditor's settlement period can be calculated. So somewhere creditor's settlement period equals creditor's settlement period equals number of working days per year divided by creditor's turnover ratio. $95 days. Yes. 124 days. 124 days. 124 days. You can have creditors at Sally given 124 days, more than 3 months, more than 4 months. ඔතන මතක තියාගන්න හැම වෙලේම ඔය ටර්නෝවර් රේෂියෝ එක පුළුවන් තරම් මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩේස් ගන්න පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න අපි ලියලා තියාගමු. Turnover ratio, remember that increase in turnover ratio. Increase in turnover ratios. Decrease in days. Increase in days can adu venawani. Decrease in days. Decrease in days. Close bracket. Indicate more performance. තව turnover ratios දෙකක් තියෙනවා but those are not that much important but අපි නිකන් බලමු. ඔයාලට තමයි මේවා තමයි ඉතරහන turnover ratios. මීට අමතරව නිකමට හරි කොහෙලද ගන්න ගියොත් වෙන ඕනෙම එකක turnover එක. ඉතින් වෙන ඕනෙම එකක turnover එක. එතෙන්දී කෙලින්ම sales බෙදන්න turnover එක හොයන්න කියන එක. අපිට හොයන්න කිව්වොත් total assets turnover. මොකද කරන්නේ? Sales divided by total assets. Non current assets turnover හොයන්න කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? Sales divided by non current assets. ඒ වගේ ඇති average කරන්න ඕනේ නැහැ. Closing balance එක ගත්තම හරියට. අපිට total assets turnover ගන්න කිව්වොත් sales divided by closing total assets. Non current assets turnover sales divided by total non current assets. Current assets turnover කිව්වොත් sales divided by total current assets. අනිවා ගන්න. understand එක මෙච්චර එන්නේ නැහැ but in case those are tested අපි අර දෙක නිකම්ම ලියලා තියාගමු ලියන්න. Non current assets turnover ratio equals non current assets turnover ratio non current assets turnover ratio equals non current assets turnover ratio equals sales divided by non current assets. Sales divided by non current assets. මේක පොඩ්ඩක් අපි හදලා බලමු. මේක sales එක උදාහරණ 2000. ඒ non current assets කියන්නේ PBE 2000 බෙදන්න 4000 වෙයි. එන්නේ 0.5 නේ. මොකද ඒක තේරුම? එක අවුරුද්දක sales වලින්
ගන්න පුළුවන් total non current assets වලින් 0.5. ඒක මේක එක. අවුරුද්දක sales වලින් අපි non current assets වලින් කොච්චරක් ගන්න පුළුවන්ද? 0.5. Understand? It is the total assets turnover ratio. Total assets turnover ratio. Total assets turnover ratio equals sales divided by total assets. Sales divided by total assets. Sales divided by total assets. Get it? 0.43. 0.43. හරි අපි දැන් ratios patterns හතරක් කළානේ. What is the last one? Market ratio නැත්නම් investors ratio, right? Last bit. Investors ratio නැත්නම් market ratios. Investors ratio or market ratios. Investors ratio or market ratios. See the idea of this? Make a investors ratios, නැත්නම් market ratios කියන්නේ look at market එකේ ඉන්න investor කෙනෙක් company එකක invest කරන්න කලින් consider කරන ratios. What are the ratios considered by an investor before the investor buy shares? අපිට simply මේකට තියෙන ratios දෙකක් අපේ syllabus එකේ හැටියට එකක් තමයි earnings per share. very important ratio EPS කියලා කියනවා. earnings per share කියලා කියන්නේ profit for the year divided by number of shares in issue. අපි අපේ profit එක අපි බෙදනවා issue කරලා තියෙන shares ගන්න. මොකද enhance එක? මුළු profit එකේ එක share එකක profit එක තියෙනවා. investor කෙනෙක් කැමති වෙනද? එක share එකකට profit එක කොච්චරක් තියෙනවා? but මොකද කියන්නේ share එකකට තියෙන profit එකම අපි ගෙවන්නේ නැහැ investor ට. investor ට ගෙවන්නේ profit එකද dividends? dividends. ඒතර ඕන කෙනෙක් කැමති වෙයි දැනගන්න මට share එකකට කොච්චර dividends ගෙවනවද? ඒකට තව ratio එකක් හදනවා dividend per share. ඒක හදන්නේ dividends paid divided by number of shares in issue. Dividends paid කියලා කියන්නේ මෙතන interim dividends එක. Dividends paid, right? Dividends paid divided by number of shares in issue. ඒක එක share එකකට කොච්චර dividends pay කරනවද? EPS එක වලට සාමාන්‍යයෙන් DPS එක අඩුයි. මොකද EPS එක මම ගෙවන්නේ නැහැ. කියන්නේ EPS DPS earnings per share dividend per share EPS DPS EPS එකට නම් සාමාන්‍යයෙන් DPS එක අඩුයි. මොකද EPS එකකින් කැලලා DPS එක. ඒතර EPS තමයි ඉස්සරහට කතා කරනවා retention ratio වෙනවා. පහක EPS එකක් ඇවිල්ලා එක ගණන් කිව්වේ. පහෙන් එකක් ගෙවනවා නම් හතරක් ගෙවලා නැහැ. ඒකට කියනවා retention ratio කියලා. අපිට ඒක ඉස්සරහට නැහැ. මේ ඉස්සරහට දෙනවා මෙතන නැහැ. So according to our syllabus only these two ratios therefore the investors number 1 EPS number 2 DPS. Understand? Right there. These are the ratios. These are the ratios considered. These are the ratios considered by investors before purchasing shares in the market. Before purchasing shares in the market. Then number 1. Earnings per share.
earnings per share. EPS equals earnings per share equals profit for the year divided by number of shares in issue. Number of shares in issue. මේකේ බලන්න මෙතන dividends කොච්චර pay කරලා තියෙනවද 100,000 number of shares in issue 800,000 so 100,000 divided by 100,000 EPS is 1 rupees dividends pay how much 100,000 company number of shares in issue 100,000 again profit for the year sorry profit for the year okay 250,000 sorry 250,000 divided by 100,000 EPS 5 eh? That's 5 EPS is 5 2.5 the ලක්ෂ 50,000 වෙන ලක්ෂය 2.5 හරිද ඊට ගන්න dividend per share DPS value dividends paid divided by number of shares in issue dividends paid divided by number of shares in issue 100,000 divided by 100,000 it's 1 okay dividend cover ratio එක තියෙනවා අපිට නෑ ඒ කියන්නේ EPS එකෙන් කී පාරක් DPS ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක හරියට EPS divided by DPS 2.5 divided by 1 right 2.5 ඒ කියන්නේ එක අවුරුද්දක profit එකෙන් කී සැරයක් dividends ගන්න පුළුවන්ද 2.5 ඔය තමයි සාමාන්‍ය investors බලන්නේ අපේ syllabus එකේ කියන එක ඒකට කියනවා dividends cover ratio කියලා how many times the company pay dividends using the profit හරි ඔච්චරයි ratio analysis කියන්නේ අමාරු ඉතින් පාඩම් කරගන්න ඕනේ මොකද අපේ exam එකේදී ඔකට high complex ඒවා අහන්නේ නැහැ එම්ෙන් ඉලක්කම් මුංගල් කරපුවා detail එක තියෙනවා you take the detail and apply we'll see those when we are doing the papers හරි බලන්න හොඳයි බලන්න